Hello everyone. So myself Amit from Gurudev Academy, Dharwad. So today we are going to discuss one more topic from first PUC, that is breathing and exchange of gases. Right? Here the first one is respiration. What is respiration? Respiration is nothing but, so it is a physiological process which involves what? Breakdown of food molecules in the presence of oxygen to release energy. So it is a physiological process which involves the breakdown of food molecules in the presence of oxygen to release energy, or in another way, it is a physiological process which involves intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Intake of oxygen and removal of carbon dioxide between atmosphere and the organism, between atmosphere and the organism. Right? ಎದಕ್ಕಪ್ಪ? To break the food molecules in the presence of oxygen to release energy. So it is called respiration. Right? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this respiration, it involves four phases. The first one is breathing and pulmonary ventilation. Second one, external respiration. Third one, internal respiration. And fourth one, cellular respiration. First one, breathing and pulmonary ventilation. So here, the exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between atmosphere and the lungs of an organism. Between atmosphere and the lungs of an organism. Again, it involves two processes. The first one is exhalation. Exhalation means what? Removal of carbon dioxide, means the moment of air like carbon dioxide from the lungs. The second one is inspiration or inhalation, intake of oxygen, right? So the moment of air like oxygen from the atmosphere. So intake of oxygen and removal of carbon dioxide is called what? Breathing and pulmonary ventilation, first phase. So after this, second one, external respiration. So exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between alveoli of lungs and the blood. So lungs to blood ನಡುವೆ exchange ಆಗೋ process external respiration. Next one, third one, internal respiration. Exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between blood and the cells or tissue. Blood cells ನಡುವೆ exchange ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು? ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏರು ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಇದನ್ನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ human respiratory system. It starts with the nose. So nose opens into nostril, nostrils opens into pharynx, pharynx opens into larynx, larynx opens into trachea, trachea it forms branches, so branches opens into lungs, right? The first one, nose, and this nose consists of pair of openings. So these openings are called nostrils, right? And the tip of nostrils is called vestibule. So nostrils, it leads to a cavity called nasal cavity, and the tip of nose is called vestibule, and this vestibule helps in warming and moistening the incoming air, and it also performs the smelling function, right? So ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ nasal cavity which lies above the buccal cavity. The inner wall of nasal cavity is lined by olfactory mucus consisting receptors, and these receptors helps in smelling, right? Next part is pharynx, and this pharynx is known as a common pipe for food and air. Common pipe for food and air. ಫುಡ್ ಪೈಪು ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಸು, ಏರ್ ಪೈಪು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು? ಫಾರಿಂಕ್ಸ್.
Right, so it is a common pipe for food and air, and it is divided into nasopharynx. Here naso represent nasal cavity plus pharynx, nasopharynx. Second one oropharynx, oro represents oral cavity and pharynx, and third one laryngopharynx. So laryngo means represents larynx plus pharynx, laryngopharynx. So pharynx is a common pipe for food and air, and this pharynx opens into larynx. Right, here the pharynx is made up of 9 pieces of cartilaginous tissue, and it is known as a sound box. And why it is known as a sound box? The inner wall of the larynx is covered by, or it shows some specialized foldings, and these foldings are called vocal cords. These vocal cords helps in sound production. That's why it is called sound box of human part or human respiratory system. Next part, trachea. Trachea is known as a air pipe, and it is covered by C-shaped or incomplete ring-like structure. So these ring-like structures are called hyaline. It supports the trachea, and this trachea, it gives 2 branches. So these branches are called bronchi, right? And these bronchi opens into next part, that is lungs. So lungs position ಏನಪ್ಪ, lungs are present in a lower thoracic cavity, and they are covered by pleural membrane. The gap between 2 lungs is called mediastinum. So the gap between 2 lungs is called mediastinum, where the heart is situated. And pair of lungs are covered by what? Covered by a pleural membrane. Pair of lungs are covered by pleural membrane. Outer parietal pleura and inner visceral pleura. Outer parietal pleura and inner visceral pleura. The space between 2 pleural membrane is filled with a fluid, and this fluid is called pleural fluid. Right, it acts as a shock absorber. Right, so here the right lung is divided into 3 unequal lobes, and left lung is divided into 2 equal lobes. Right, so trachea divides and it forms branches. So these branches are called bronchi, and it forms or it gives many branches. So these branches are called primary, secondary, tertiary, next one quaternary, last one terminal bronchi. So terminal bronchi gives rise to many branches. So these branches are called bronchioles. So bronchioles again forms a respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles opens into alveolar duct. Alveolar duct finally opens into a bag-like or a sac-like structure. So this is called alveolus, where the exchange of gases takes place. Right. So here human respiratory system. So here the first part is epiglottis. So here the epiglottis, it is a thin flap-like structure. It prevents the entry of food molecules into the ಟ್ರಾಕಿಯಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಕಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಪೈಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ it prevents the entry of food molecules into the trachea. So food molecules food pipe ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಟ್ರಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ thin flap like structure. So this flap is called epiglottis. So this epiglottis prevents the entry of food molecules into the trachea, right? So trachea it forms 2 branches. Here the trachea is covered by C-shaped or incomplete ring-like structures. So these are called hyaline. It provides mechanical support and it forms 2 branches. So these branches are called bronchus. Right, so complete pair of lungs are covered by pleural membrane. So yellow color line ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, pleural membrane. So outer parietal pleura, inner visceral pleura. The space between 2 pleural membrane is filled with the fluid. So this fluid is called pleural fluid. It acts as a shock absorber. Right, the lower part, in a lower part we observe a muscular organ. So this muscular organ is called diaphragm. It helps in inhalation and exhalation. The contraction and relaxation of diaphragm, it helps in inhalation and exhalation. Right, the space between 2 lungs is called mediastinum, where the heart is situated. Right,
So this is complete human respiratory system, right? The next one is mechanism of breathing. So breathing involves two steps. So first one is inspiration, second one expiration, right? ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ gradient between atmosphere and lungs and blood capillaries and tissues, right? Here the inspiration occur between atmosphere and lungs, that is negative pressure in the lungs. It allows air from outside to inside, right? Expiration yavagata, expiration occur between lungs and atmosphere. Yavaga atmosphere alli negative pressure iddaga ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, and this pressure gradient is created by the diaphragm and a specialized set of muscles, so like ribs and the sternum part. So ribs are present, in between ribs we observe intercostal muscles. So ee muscles ಏನಾಗುತ್ತೆ pressure gradient ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, right? The first one, inspiration. So inspiration ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ? The contraction of diaphragm, the diaphragm, right, which increases the volume of thoracic chamber. Volume of thoracic chamber. Diaphragm so ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫ್ಲಾಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ thoracic chamber. ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಆಂಟಿರೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ರಿಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆರ್ನಮ್. ರಿಬ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆರ್ನಮ್. ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಇದೇನಿದು? ರಿಬ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನ್ ಇದು. ಸೊ ರಿಬ್ಸು ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಪಾರ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ increase in pulmonary volume, right? The next part here, so here the diagram shows airtight chamber, thoracic chamber. So this thoracic chamber is covered by, dorsally it is covered by vertebral column, dorsally it is covered by vertebral column, ventrally it is covered by sternum, so laterally it is covered by rib cages, and lower side it is covered by diaphragm. So the contraction of diaphragm, ee muscles contraction adaga thoracic volume enagutte? Increase agutte. So an increase in a pulmonary volume, it decreases the intrapulmonary pressure. So ee part increase volume increase adaga idra olagade pressure enagutte? Decrease agutte. Means so decrease in the intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure. ಸೊ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿನ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮು intercostal muscles relax agata and it returns diaphragm and sternum to their normal position and it causes what? Expiration. Ivaga pulmonary volume enagata? Reduce agata. Pulmonary volume reduce agata. Modlige enagittu pulmonary volume increase agittu aವಾಗ inhalation irutte. Ivaga reduce adaga expiration agata, right? So here the next one, this leads to an increase in a intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure and it allows expiration, removal of carbon dioxide. So ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ.
ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ breathes 12 to 16 times per minute, right? So this is known as a mechanism. It involves in breathing, right? The next one on respiratory volumes and capacities, right? The respiratory volumes like tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume. So capacities like inspiratory capacities, expiratory capacities and functional residual capacities, right? The first one, tidal volume. So what is tidal volume? So here the volume of air inspired or expired during normal respiration, normal ಆಗಿ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಾ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 500 ml ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. So next one, inspiratory volume, reserve volume. So additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಇರ್ತಾ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 2500 to 3000 ml. So next one, expiratory reserve volume, the forceful exhalation. So additional volume of air a person can expire by forceful expiration. Forceful ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1000 to 1100 ml. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ 1100 to 1200 ml. Right, next one is inspiratory capacities ಅಲ್ಲಿ inspiratory capacities, expiratory capacities, functional residual capacity. So inspiratory capacity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So total volume of air a person can inspire. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ವಿ, ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಿರತ್ತ. ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಅವು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಆರ್ ವಿ, ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇ ಆರ್ ವಿ, ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ವಿ. Or maximum volume of air a person can breathe out after forceful inspiration, right? Vital capacity total it includes ERV, TV plus IRV, expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. Next one, total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of the ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇ ಆರ್ ವಿ, ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ವಿ. ಇಲ್ಲೈತಿ ಇ ಆರ್ ವಿ, ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ lungs and the blood. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. Right, next one, in blood partial pressure of carbon dioxide is more compared to lungs. Right, partial pressure of carbon dioxide in lungs is less. Right, so exchange of gases, it depends on the diffusion. Right, what is diffusion? So movement of molecules from its higher concentration to its lower concentration. So higher LIT, partial pressure of oxygen is more in lungs. Diffusion takes place from lungs to blood capillaries. Carbon dioxide concentration L ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. Partial pressure of carbon dioxide is more in blood capillaries compared to lungs. So partial pressure of carbon dioxide is less in lungs. Hence diffusion takes place from blood to lungs. Same way, internal respiration. So internal respiration ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ blood and cells or tissue. So partial pressure of oxygen is more in blood capillaries. So ಇಲ್ಲಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಾ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸಲ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರು ಎಷ್ಟೈತಿ? 159. ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೈತಿ? 104. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, alveoli to blood. So from its higher to lower partial pressure. Right. Next one, in opposite direction ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide through diffusion from its higher concentration to its lower concentration. So ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಾ? Right, so complete exchange of gases takes place between lungs or alveoli and blood capillaries ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So alveoli, what are alveoli? Alveoli are a structural and functional unit of lungs. They are highly vascularized by blood capillaries and simple squamous epithelium. So ಇದನ್ನು ನಾವು alveoli ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ blood capillaries and they are made up of simple squamous epithelium. So exchange of gases, it depends on what?
diffusion from its higher concentration to its lower concentration. So and this diffusion with the help of diffusion membrane, and this diffusion is membrane is made up of 3 layers. The first one is thin squamous epithelium of alveoli. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ alveolar wall ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇದು ಲೇಯರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ basement substance, right? So basement substance, it is composed of first layer and the second layer. So first layer yavudirutta endothelium, idu first layer endothelium of alveoli, second layer alveolar capillaries. So ivu ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 2 3 ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತಾ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. And this hemoglobin has great affinity towards oxygen molecules, right. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೋಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಪ್ಪ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ rapidly combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. Oxygen plus hemoglobin, it forms what? HbO2 ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಟೋಟಲ್ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೈಟ್. 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಒನ್ ಹೀಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ hemoglobin has great affinity towards the oxygen, right. So in our body what happens, RBCs carries oxygen from lungs to cells ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೋಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. So formation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್, ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತಾ, when we plot percentage saturation of hemoglobin with partial pressure of oxygen. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕರ್ವ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this curve is useful in studying the effect of the factors like PCO2, partial pressure of carbon dioxide, H plus ion concentration and O2 with hemoglobin, right. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈ PO2, ಲೋ PCO2, ಲೆಸ್ಸರ್ H plus ion concentration and lower temperature, and this condition is favorable for the formation of hemoglobin. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ PO2 ಇರಬೇಕು, ಲೋ PCO2 ಇರಬೇಕು, H plus ion concentration ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಇರಬೇಕು,
ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಇದು ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರತ್ತ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PO2 ಹೈ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನೈತಿ PO2 ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಲೋ PCO2 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ರೈಟ್. ಲೋವರ್ PO2 partial pressure of oxygen, higher partial pressure of carbon dioxide, high H+ ion concentration and higher temperature, it allows what, and the condition is favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ 100 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅರೌಂಡ್ 5 ml ಆಫ್ O2 ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈ PO2, ಲೋ PCO2, ಲೋ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋ PO2 ಇರುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೋದೆಲ್ಲ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ PCO2, ಹೈ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Right. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues. So next one is transport of gases. ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ through the following forms. So following forms are the first one in the form of carbonic acid, second one in the form of carbamino hemoglobin, last one in the form of sodium and potassium. Right. So ಇಲ್ಲಿ first one in the form of carbon dioxide. Carbon dioxide combines with the water. Carbon dioxide combines with the water, H2O, and it forms what, H2CO3. So carbonic acid. Right. So 23%. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ, in the form of carbonic acid. Right. Next one in the form of carbamino hemoglobin. So here carbon dioxide combines with the hemoglobin to form HbCO2, carbamino hemoglobin. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ PCO2, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ PO2 ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ O2 ಆಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹೈ PCO2 ಇರಬೇಕು, ಲೋ PO2 ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ PCO2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ PO2. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ potassium. So it starts with the carbonic acid formation. Right. Carbon dioxide combines with the water H2O to form H2CO3. So carbonic acid is an unstable compound. Immediately it splits into H plus ions and HCO3 ions by carbonates. Right. So here immediately carbonic acid splits into H plus and HCO3 ions. Right. H plus ions, ಇವಾಗ increased concentration of H plus ion, it increases the acidic level. So acidic level ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ hemoglobin combines with the H plus ions and it forms hemoglobinic
acid, H plus and hemoglobin. It forms HHB, hemoglobinic acid. It maintains acidic level in the blood. Next one, bicarbonate diffuses from RBC. RBC membrane or observe ಮಾಡಿದ್ರೆ the membrane of RBC is permeable to negatively charged ions. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, diffusion takes place from inside to outside or from RBC to blood plasma. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ bicarbonates, it forms sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Same way, so illinda illi jump adaga bicarbonates combines with potassium K plus and it forms potassium bicarbonates. Potassium bicarbonates, right. So totally carbon dioxide transportation takes place in three forms. The first one is in the form of carbonic acid. So next was only 7%. So in the form of carbamino hemoglobin 23%. Next one in the form of bicarbonates of sodium and potassium, that is 70%. So total carbon dioxide transportation takes place in three forms, right. Next one is one regulation of respiration. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ways or a mechanism, right, and it is controlled by our nervous system and it is controlled in the form of chemical system or next one nervous system. So nervous system ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, nervous system ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So in nervous system there are three associated, so means they are associated with the central nervous system. Here there are three respiratory ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತ್ರೀ ಸೆಂಟರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ, 2 ಆರ್ ಆನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆನ್ ಪಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟು ಬ್ರೈನು. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ, ಪಾನ್ಸ್ ವೆರೋಲಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಈ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಪಾನ್ಸ್ ವೆರೋಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಪ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ inspiratory center, expiratory center and one more here pneumotaxic center. Illi first one inspiratory center. So this inspiratory center located on the medulla oblongata and it is responsible for normal inhalation. So first center ಎಲ್ಲಿ present ಐತಿ? medulla adalli ಐತಿ and it is responsible for normal inhalation, right. So respiration cycle completes in 5 seconds. So 2 seconds for inhalation and 3 seconds for exhalation. Second center, expiratory center located on a medulla. So normally it remains inactive during normal breathing. Normal breathing ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ inactive form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, active form ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಾ, inspiratory center. So and gets stimulated when we are required forceful inhalation or exhalation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಹಾಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, inhalation is the active process, exhalation is the passive process, right. So here respiratory rhythm center, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, respiration is controlled by nervous system and chemical system. So nervous control, so associated with the central nervous system, and here there are 3 respiratory center, 2 are on medulla and 1 on pons feroli. Inspiratory center is present on medulla, expiratory center are present on medulla. And next one is
Pneumothoracic center. So pneumothoracic center located on the pons vareoli. It works during heavy exercise. So heavy exercise condition alli work agata. For example, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ chemosynthetic body which are located on a chemosensitive areas, and they are carotid body and aortic body. So carotid body located on the base of the carotid sinus and aortic body located on the at the base of the aorta. So aorta is the largest artery in a human blood circulatory system. So and both are sensitive to partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. Right? The second center ಯಾವುದು? Second method chemical control. So chemical control, so associate ಯಾವುದು? Controlled by chemosensitive body. So chemosensitive body areas ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವುದು? carotid body and aortic body. Both are sensitive to PO2 and PCO2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಬಾಡೀಸ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್, ಬೋತ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು PCO2, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ PCO2 ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ? ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಬೋತ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ, ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು PCO2, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Increased concentration of carbon dioxide, it stimulates the carotid body and aortic body. Stimulated bodies again stimulates expiratory muscles. So idu stimulate aitappa andra more amount of carbon dioxide is removed or exhaled, and in this condition partial pressure of oxygen is less sensitive to respiration, less sensitive to PO2, right? The next one is respiratory disorder. So there are 3 different respiratory disorders. So in our NCERT, so NCERT alli mention ಮಾಡಿರೋದು ಇದು 3. The first one is asthma, second one emphysema, third one occupational respiratory disorder, right? Asthma ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? So it is a difficulty in breathing. It is related to respiratory system. Here the breathing causes wheezing due to inflammation of the bronchi and bronchioles. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಎದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಫೈಸೆಮಾ. ಸೊ ಎಂಫೈಸೆಮಾಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಫೈಸೆಮಾ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇದು ಎದಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಸ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೇಸಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.